Esta noche exploraremos una de las paradojas más fascinantes que reside en la mente humana. El delicado, casi misterioso, equilibrio entre alcanzar una fuerza inquebrantable y permanecer hermosa y vulnerablemente humanos. Quizás piensas que la fortaleza mental y la apertura emocional son fuerzas opuestas, como el agua y el aceite que nunca pueden mezclarse del todo. Pero lo que descubriremos juntos es algo mucho más intrigante. Que las mismas técnicas diseñadas para hacernos psicológicamente invencibles pueden, si no tenemos cuidado, desconectarnos lentamente de las partes tiernas de nosotros mismos que dan sentido a la vida. Al acomodar esta noche, permitid reflexionar sobre esta sutil contradicción. Como la armadura que construimos para proteger nuestros corazones también puede convertirse en los muros que impiden el amor. Si disfrutas de estos viajes filosóficos a través de los misterios de la mente, te agradecería mucho que le dieras un me gusta, o incluso que te suscribieras. Me ayudas más de lo que crees y me permites saber que estas sutiles exploraciones ligan a las personas adecuadas. Siempre me da curiosidad saber desde donde nos escuchan. Así que deja un comentario con tu ubicación y la hora. Me encanta ver cómo nuestra pequeña comunidad global se conecta a través de estas historias, cada uno desde su rincón del mundo, pero de alguna manera juntos en este tranquilo espacio de contemplación. Ahora baja las luces si aún no lo has hecho. Quizás enciendas un ventilador para ese suave zumbido de fondo que parece envolver los pensamientos como algodón. O quizás enciende una vela si eso te ayuda a relajarte en el abrazo de la noche. Deja que tu cuerpo se relaje en la posición que te resulta más natural, dejando que tus hombros descansen y tu respiración se calme mientras nos adentramos en la exploración de esta noche de un descubrimiento psicológico que cambió todo lo que creemos saber sobre la capacidad humana para la fuerza y el sufrimiento. Imaginate de pie al bord de un lago en perfecta cama justo cuando el amanecer empieza a tocar el horizonte, con el aire fresco y limpio en la piel, impregnado del aroma pino y niebla matutina. El agua ante ti actúa como un espejo impeccable, reflejando no solo las sólidas y inmutables montañas que se alzan tras ti, sino también las nubes cambiantes y efímeras que se desplazan por el pálido cielo. Al agacharte y tocar la superficie con la punta del dedo, sientes la sorprendente calidez del agua a pesar del aire fresco, y observas como las suaves ondas se extienden en círculos perfectos, perturbando momentáneamente el reflejo antes de que vuelva a esa cama de espejo. Puedes ver el suave chapoteo de las pequeñas olas contra las lisas piedras a tus pies, el lejano canto de una alondra dando la bienvenida al día, y, a tus espaldas, el susurro del viento moviéndose entre la hierba alta. Luego, te descuenta mientras te sientas tranquilamente en su orilla, guarda un profundo secreto sobre la mente humana. Como podemos aprender a ser a la vez sólidos, como una piedra y fluidos como el agua, inquebrantables y infinitamente adaptables, dependiendo de lo que cada momento requiere de nosotros. El secreto que refleja este lego apacible fue vislumbrado, por primera vez en la década de 1960 por un hombre tranquilo, y reflexivo llamado Aaron Beck, un psiquiatra que pasaba sus días escuchando a personas describir sus mundos internos de preocupación y desesperación. Como muchos de nosotros que hemos acompañado a alguien con dolor, Beck notó algo curioso en esas conversaciones. Sus pacientes no describían simplemente la realidad tal como era, sino la realidad tal como sus mentes la habían moldado, colorida por pensamientos que parecían surgir automáticamente, sin invitación, como nubes formándose en un cielo vacío. Descubrió, mediante una atención minuciosa y una curiosidad genuina,
que entreculquir evento externo, while a respuesta emocional de una persona se encuentra un paisage oculto de interpretación. Un espacio donde el significado se crea y se deshace con el poder silencioso del propio pensamiento. Quizás reconozcas este fenómeno en tu propia vida, como una misma situación puede parecer manageable o abrumadora, dependiendo no de lo que realmente esté sucediendo, sino de la historia que tu mente te cuenta sobre lo que está sucediendo. Lo que Beck descubrió por casualidad, sentado en su despacho universitario con la luz de la tarde filtrándose por los altos ventanales y los sonidos distantes de los estudiantes cruzando el campus, fue algo revolucionario y ancestral. Que nuestros pensamientos, más que nuestras circunstancias, determinan nuestra realidad emocional. Observo como personas atrapadas en ciclos de ansiedad y depresión comienzan a cuestionar sus suposiciones automáticas, a examinar sus pensamientos con la misma atención que un botánico dedicaría al estudio de las hojas. Cuando aprendieron a desafiar con delicadas a las duras narrativas que sus mentes habían construido, historias de incompetencia, de fracaso inevitable, de ser fundamentalmente defectuosos, ocurrió algo extraordinario. No solo disminuyó su sufrimiento emocional, sino que descubrieron una flexibilidad mental que desconocían, una capacidad para replantear su experiencia de maneras que abrían posibilidades en lugar de cerrarlas. Este descubrimiento eventualmente trascendería la sala de terapia, encontrando su lugar en los programas de entrenamiento de adultos de élite, que necesitaban rendir bajo una presión abrumadora, en los protocolos de preparación de operadores de fuerzas especiales, que enfrentaban decisiones de vida o muerte a diario, y en el desarrollo del liderazgo de ejecutivos, que elevaban el peso de organizaciones enteras sobre sus hombros. Las técnicas que Beck desarrolla para sanar el trauma se perfeccionarían y afinarían hasta convertirse en herramientas para prevenir el colapso psicológico bajo estrés extremo. Métodos para mantener la claridad cuando el caos estalaba por todas partes. Sin embargo, a medida que estas poderosas técnicas se difundían y evolucionaban, comenzó a surgir un peligro sutil, uno que el propio Beck tal vez no anticipó cuando notó por primera vez como los pensamientos podían cambiar como la ropa, seleccionados para adaptarse al clima de cada momento. Mientras sigues sentado junto a este lego apacible, observando la interacción entre la reflexión y la realidad en su superficie, quizá te preguntes qué sucede cuando la capacidad de controlar nuestros pensamientos se vuelve tan refinada, tan automática, que empezamos a perder el contacto con las emociones espontáneas que nos conectan con los demás y con nosotros mismos. Que ocurre cuando la armadura mental diseñada para protegernos de la ruptura se vuelve tan gruesa y familiar que empieza a separarnos de las experiencias que nos hacen humanos. Esta es la paradoja que exploraremos esta noche. Como las mismas herramientas cognitivas que nos hacen extraordinariamente resilientes también pueden, si se malinterpretan o se aplican incorrectamente, llevarnos a una especie de aislamiento emocional que frustra el propósito mismo de ser fuertes. El agua ante ti para comprender este equilibrio instintivamente, manteniéndose lo suficientemente líquida como para adaptarse a cualquier recipiente, pero lo suficientemente sustancial como para albergar vida, reflejar la luz y excavar cañones en la roca sólida con suficiente tiempo y paciencia. Quizás haya sabiduría en este modelo natural, en esta forma de ser que no tiene que elegir entre fusa y fluidez, entre protección y apertura. Al respirar el aire limpio de la mañana y sentir el sol que empieza a calentar el rostro, intuís que el viaje de esta noche te llevará a comprender más profundamente no solo como desarrollar fortaleza mental, sino como mantener esa fuerza de una manera que potencie, en lugar de disminuir, tu capacidad de conexión, compasión y crecimiento.
El lego si acquieta medida quel dia amens a su alrededor. Tides cunta de que, para comprender verdaderamente como la intuición de Beck si convertio, en una herramienta poderosa a la vez en una trampa potencial. Tendrás que adentrar en su mundo, experimentar la atmósfera social y intelectual que moldeó su pensamiento. Al levantar de la orilla, alejar de las aguas tranquilas, te encuentras retrocediendo en el tiempo, adentrando en las salas académicas, las consultas de la década de 1960, donde una revolución en la comprensión de la mente humana comenzaba a desarrollar silenciosamente. Al ascender desde la orilla alejar de las tranquilas aguas, uno se siente transportado al pasado, adentrándose en las salas académicas consultorios de la década de 1960, donde una revolución en la comprensión de la mente humana comenzaba a desarrollar silenciosamente. Esta suave atracción a través del tiempo se siente natural, como seguir un sendero familiar a través de un bosque donde cada paso te adentra en un paisaje que, de alguna manera, se siente extraño y íntimamente conocido, donde el mismo cargar con el peso de ideas a la espera de ser descubiertas. Imaginís cruzando las pesadas puertas de madera del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Pennsylvania en una fresca tarde de octubre de 1963, donde los pasillos huelen a linóleo pulido mezclado, con el tenue aroma del café preparándose en oficinas distantes, la luz del atardecer se filtra a través de los altos ventanales institucionales, proyectando largos rectángulos dorados sobre los disgustados suelos de mármol. Puede el suave eco de pasos, el murmullo distante de conversaciones tras puertas cerradas en algún lugar, el rítmico golpeteo de una máquina de escribir creyendo en formas que nunca captarán la complejidad total del sufrimiento humano, que se discute a solo unos metros de distancia. El propio edificio parece contener la respiración con anticipación, como si supiera que entre estas paredes, un joven psiquiatra llamado Aaron Beck está comenzando a cuestionar todo lo que su profesión cree sobre la naturaleza de la depresión y la ansiedad. Imaginís seguir el sonido de esa conversación por un pasillo lleno de diplomas enmarcados, fotografías en blanco negro de distinguidos profesores. Haste alegre una modesta oficina donde el Dr. Beck se sienta frente a un paciente. El espacio entre ellos no está lleno de la típica formalidad psicoanalítica de la época, sino de algo mucho más humilde y curioso. La oficina es cómoda, pero discreta. Estanterías llenas de textos de psicología, un sencillo escritorio de madera con notas escritas con una caligrafía cuidadosa, dos sillas colocadas no una frente a la otra en la configuración tradicional de analista paciente, sino ligeramente inclinadas, como para fomentar la conversación en lugar de la confusión. Observe como Beck se inclina ligeramente hacia adelante cuando escucha. Su expresión transmite la amable atención de alguien que ha aprendido que los descubrimientos más profundos a menudo se esconden en los detalles más pequeños de cómo las personas describen sus mundos internos. Lo destacable de este momento histórico, al acomodarse en el rincón invisible de esta sala observar cómo se despliega esta silenciosa revolución, es como el enfoque de Beck representa una ruptura con todo lo que sus colegas creen sobre el sufrimiento mental. El mundo psiquiátrico de la década de 1960 estaba dominado por el psicoanálisis freudiano, que sugería que la depresión y la ansiedad provenían de conflictos inconscientes arraigados en experiencias infantiles, que a menudo requieren años de análisis para descubrirse y resolverse. Sin embargo, Ali estaba Beck, observando algo mucho más simple y potencialmente más contundente, que la angustia de sus pacientes percha mantenerse no por misteriosas fuses inconscientes,
sino por patrons de pensamiento que ocurren en el momento presente, patrons que podían observarse, cuestionarse y modificarse gradualmente. Quizás reconozcas la valencia que esto requiere, desafiando las premisas fundamentales de toda una profesión basada en la observación minuciosa de lo que realmente sucedía, en lugar de lo que la teoría sugería que debería estar sucediendo. Beck notó que cuando sus pacientes describían sus problemas, no se limitaban a relatar hechos objetivos sobre sus vidas, sino que compartían interpretaciones filtradas a través de la autocrítica, el pensamiento catastrófico y la desesperanza. Un paciente podría decir, reprobé mi examen, lo que demuestra que no valgo nada y que nunca tendré éxito en nada, cuando una interpretación más equilibrada podría ser. Reprobé este examen en particular, lo cual es decepcionante y indica que necesito estudiar de otra manera la próxima vez. La diferencia entre estas dos interpretaciones no era meramente semántica. Era la diferencia entre la desesperación y la posibilidad de crecimiento. Al observar al Dr. Beck trabajar con cada paciente, se empieza a comprender cómo desarrolla lo que se conocería como el modelo cognitivo del trastorno emocional. Imagínenselo sentado en su escritorio por la noche, después de que sus pacientes se hayan ido a casa, con la oficina iluminada por una cálida lámpara mientras revisa sus notas del día, buscando patrons en la forma en que las personas hablan de sus experiencias. Observa que la depresión no es simplemente tristeza por las circunstancias externas, sino que parece estar sustentada por lo que él llama la triada cognitiva. Pensamientos negativos sobre uno mismo, no valgo nada, sobre el mundo, todo carece de sentido, y sobre el futuro, nada mejorará jamás. Estos pensamientos, observa, no son visitantes ocasionales, sino compañeros mentales persistentes que aparecen automáticamente en respuesta a los desafíos diarios y que moldean no solo cómo se sienten las personas, sino cómo perciben la realidad misma. Lo que es que el descubrimiento de Beck sea tan revolucionario, a medida que uno profundiza en la comprensión de su mundo, es como desplazar el enfoque de las profundidades incognoscibles del inconsciente al pace observable del pensamiento consciente. En lugar de pasar años intentando descubrir los significados ocultos de los sueños o los recuerdos de la infancia, Beck se da cuenta de que la sanación podría ser posible simplemente ayudando a las personas a percibir y cuestionar los pensamientos que surgen naturalmente a lo largo del día. Este enfoque no requiere una comprensión especial de las fuerzas psicológicas misteriosas. Solo pide que las personas sientan curiosidad por sus propios patrones de pensamiento. Como un científico que estudia los patrones climáticos de su propio clima interior. Quizás usted mismo haya experimentado esto, esos momentos en los que se sorprende a sí mismo interpretando. Cuando nota que su reacción emocional ante una situación podría tener más que ver con la historia que se cuenta a sí mismo sobre lo sucedido que con lo que realmente ocurrió. Los pacientes de Beck comenzaron a experimentar este tipo de despertar al aprender a observar sus pensamientos con una suave curiosidad en lugar de una aceptación automática. Un paciente que solía pensar, si cometo un error en el trabajo, me despedirán y terminaré sin hogar, podría aprender a detenerse y preguntarse, ¿hay evidencia para esta predicción? ¿Hay otras maneras de interpretar el hecho de cometer un error? La simplicidad de este enfoque residia tanto en su genialidad como en su potencial peligro. A medida que los métodos de Beck se divulgaban más allá de su pequeño consultorio en Filadelfia, otros profesionales comenzaron a observar resultados notables con estas técnicas cognitivas.
Passions que habían estado atrapados en ciclos de depresión, y ansiedad durante años comenzaron a experimentar alivio en cuestión de semanas o meses, en lugar de años. El método era enseñable, medable y mucho más eficiente que el psicoanálisis tradicional. Sin embargo, a medida que estas poderosas herramientas se extendían a nuevos ámbitos, primero a otros entornos terapéuticos, luego a hospitals y, finalmente, a los programas de entrenamiento de adultos, soldados y ejecutivos, algo sutil comenzó a cambiar en la forma en que se entendían y aplicaban las técnicas. En la visión original de Beck, la terapia cognitiva era fundamentalmente colaborativa y amable, un proceso que ayudaba a las personas a desarrollar una relación más amigable con sus propios pensamientos, en lugar de intentar controlar o eliminar pensamientos y emociones difíciles. Sin embargo, a medida que los métodos se trasladaban a entornos de alto rendimiento, donde las expectativas eran mayores y el enfoque se centraba en la optimización en lugar de la sanación, el arte sutil de entablar amistad con la propia mente a veces se transformaba en una búsqueda más agresiva del control mental. La pregunta que plantea el trabajo de Beck, y que cobraría cada vez mayor relevancia a medida que estas técnicas evolucionaron, es si existe una diferencia entre aprender a trabajar hábilmente con nuestros pensamientos y aprender a anularlos por completo. Mientras te sientes en la penumbra de aquella oficina de los años 60, observando cómo la suave luz de la lámpara del escritorio ilumina el rostro pensativo de Beck mientras toma sus notas, sientes que estás presenciando el nacimiento de algo profundo y potencialmente de doble filo. Estas reflexiones sobre el poder de la perspectiva y la malleabilidad del pensamiento ayudarían a millones de personas a liberar sus vidas del sufrimiento innecesario. Pero también plantearían las semillas de una pregunta más compleja. En un mundo donde la fortaleza mental se valora por encima de todo, donde la capacidad de replantear cualquier adversidad como un desafío se convierte en una ventaja competitiva, que ocurre con las partes de nosotros mismos que están destinadas a sentir profundamente, a conmoverse ante la belleza y la piedad, a conectar con los demás a través de la vulnerabilidad compartida de ser humanos. Esta pregunta parece flotar en el aire de la oficina de Beck como la última luz del anochecer, sin urgencia ni exigencia, sino persistente en su suave insistencia por hacerse notar. A medida que la escena a tu alrededor comienza a suavizarse y a distribuirse, te sientes atraído a comprender no solo cómo funcionan estas poderosas técnicas, sino que sucede cuando el arte de cambiar nuestra relación con nuestros pensamientos se convierte en la práctica más mecánica de simplemente cambiar nuestros propios pensamientos. Esta pregunta parece flotar en el aire de la oficina de Beck como la última luz del anochecer, sin urgencia ni exigencia, sino persistente en su suave insistencia por hacerse notar. A medida que la escena a tu alrededor comienza a suavizarse y a distribuirse, te sientes atraído a comprender no solo cómo funcionan estas poderosas técnicas, sino que sucede cuando el arte de cambiar nuestra relación con nuestros pensamientos se convierte en la práctica más mecánica de simplemente cambiar nuestros propios pensamientos. Siguiendo este hilo, adentrando más en el misterio de la conciencia humana, descubres que la revolucionaria intuición de Beck consiste en realidad en descubrir algo que siempre había estado ahí, oculto a plena vista, el espacio transparente que existe entre lo que nos sucede y cómo nos sentimos al respecto. Imagina sostener un cristal liso y transparente en tus manos, uno que ha sido cortado y pulido a la perfección hasta volverse casi invisible,
salvo por la forma en que si dobla y transforma la luz que lo atraviesa. Al jurar lentamente este cristal entre tus dedos, cinchando su peso fresco y las suaves crestas donde cada festa se encuentra con la siguiente, notas algo extraordinario. El mismo rayo de sol, al atravesar diferentes caras del cristal, crea patrons de color y sombras completamente diferentes en la pared detrás de él. La luz en sí no ha cambiado. Es el mismo resplandor dorado de la tarde que calentaba tu rostro junto al lago. Pero la superficie del cristal determina si esa luz se convierte en un cálido resplandor ámbar. Un espectro de arcoíris nítido o has concentrado lo suficientemente brillante como para encender un fuego. Este cristal, a medida que continúas examinándolo con creciente asombro, representa algo profundo sobre la arquitectura de la experiencia humana. Nuestros pensamientos son como las superficies festadas de este cristal, y los eventos de nuestras vidas son como la luz inmutable que los atraviesa. Quizás hayas notado este fenómeno en tu propia vida, esos momentos en los que experimentas la misma situación básica en diferentes días, y descubriste que tu reacción emocional persa depender menos de lo que realmente sucedió, y más de algún filtro invisible a través del cual estabas viendo la experiencia. El atasco de tráfico que se siente insoportable cuando llegas tarde, pero meramente incómodo cuando no tienes un lugar en particular al que ir. El comentario crítico de un colega que te devasta en un día en el que dudas de ti mismo, pero que se desvence inofensivamente cuando te sientes confiado y seguro. La tarde lluviosa que se siente deprimente cuando estás solo, pero acogedora y pacífica cuando te conformas con estar solo. La intuición de Beck fue que estos filtros invisibles, estas superficies festadas del cristal, no son misteriosas ni están fuera de nuestra influencia, sino que en realidad están hechos de algo bastante ordinario y funcional, pensamientos. Lo que hace que este descubrimiento sea tan revolucionario, al profundizar en la contemplación del cristal en tus manos, es como cambia nuestra comprensión del origen real de nuestra experiencia emocional. La sabiduría predominante de la época de Beck sugería que nuestros sentimientos surgen directamente de nuestras circunstancias, como el humo que se eleva inevitablemente del fuego. Si ocurre algo malo, uno se siente mal de forma natural. Si ocurre algo bueno, uno se siente bien de forma natural. Si entendía que la intensidad de la respuesta emocional era proporcional a la intensidad del acontecimiento externo. Pero Beck notó algo diferente en sus cuidadosas observaciones. Entre el acontecimiento externo y la respuesta emocional, siempre había un paso intermedio, una interpretación, un proceso de construcción de significado, una historia que la mente se contaba a sí misma sobre lo que acababa de ocurrir. Imaginate sentado en una biblioteca tranquila en una tarde de invierno. El tipo de espacio silencioso donde puedes escuchar el suave susurro de las páginas pasando, y el zumbido distante de las rejillas de calefacción, donde el air huele ligeramente a papel viejo, y las encuadernaciones de curo de innumerables libros. Imagina que estás leyendo sobre un experimento donde el mismo cortometraje se muestra a dos grupos diferentes de personas, pero cada grupo recibe diferente información sobre lo que están viendo. Al primer grupo se le dice que están viendo un documental sobre rituals tribals de mayoría de edad, mientras que al segundo grupo se le dice que están viendo una demostración de técnicas de tortura. La película en sí es idéntica. Las mismas imágenes, los mismos sonidos, la misma secuencia de eventos. Sin embargo, los dos grupos informan reacciones emocionales dramáticamente diferentes a lo que han presenciado. Sus pensamientos sobre lo que estaban viendo literalmente cambiaron su experiencia de verlo. Este es el primer principio que Beck descubrió y que con el tiempo se convertiría en una de las herramientas más poderosas
para la resiliencia mental. El replanteamiento cognitivo, o lo que podríamos llamar simplemente la práctica de la adopción consciente de perspectivas. En su nivel más básico, este principio sugiere que podemos aprender a reconocer los pensamientos automáticos que surgen en respuesta a situaciones desafiantes. Examinar si son útiles o precisos y, de ser necesario, elegir deliberadamente maneras más equilibradas o constructivas de interpretar lo que sucede. Suena casi imposiblemente simple ese planteado, pero sus implicaciones son lo suficientemente profundas como para transformar no solo la práctica terapéutica, sino también, con el tiempo, los programas de entrenamiento de adultos de élite, operadores militares y cualquier persona cuyo rendimiento depende de mantener la estabilidad psicológica bajo presión. Quizás te preguntas como algo tan aparentemente sencillo puede ser tan transformador. Y la respuesta reside en reconocer lo automático y inconsciente, que suele ser este proceso de construcción de significado. Piensa en la rapidez con la que tu mente genera interpretaciones de situaciones ambiguas. Un amigo no te responde un mensaje de texto y, en cuestión de segundos, podrías encontrar pensando, está enfadado conmigo. No le importa nuestra amistad, o dije algo malo. Estos pensamientos surgen tan rápidamente y parecen tan ciertos que a menudo ni siquiera los percibimos como tales. En cambio, los percibimos como percepciones directas de la realidad. La práctica del reencuadre cognitivo comienza por aprender a captar estas interpretaciones ultrarrápidas en el acto, a detenerse lo suficiente para preguntarse. Un momento, ¿es eso necesariamente cierto? Hay otras maneras de comprender lo que está pasando. A medida que continúas examinando el cristal en tus manos, girándolo lentamente para observar cómo cada nuevo ángulo crea diferentes patrones de luz, comienzas a apreciar el arte que implica esta práctica de toma de perspectiva consciente. Como un fotógrafo experto que comprende cómo cambiar el ángulo, la iluminación o la lente puede transformar por completo el mismo sujeto. Alguien entrenado en el reencuadre cognitivo aprende a abordar situaciones desafiantes con cierta flexibilidad creativa. Consciente de que la primera interpretación que ofrece su mente no es necesariamente la más precisa ni la más útil disponible. Aprende a hacer preguntas con delicadeza. ¿Qué evidencia tengo para esta interpretación? ¿Qué evidencia podría contradecirla? ¿Cómo podría otra persona ver esta situación? ¿Qué le diría a un buen amigo que se enfrentara al mismo desafío? La verdadera elegancia de este enfoque, al dejar que estas ideas te inunden como agua tibia, reside en cómo honra tanto la realidad de la dificultad como la posibilidad de crecimiento. El replanteamiento cognitivo no consiste en fingir que las cosas dolorosas no lo son ni en convencerse de que los problemas no existen. Se trata, más bien, de reconocer que, incluso en situaciones realmente difíciles, a menudo tenemos más opciones de las que creemos saber en qué aspectos del desafío nos centramos, qué significado le damos a la experiencia y cómo nos posicionamos ante lo que ocurre. Una relación falida puede interpretarse como evidencia de que no eres digno de amar o como información valiosa sobre lo que necesitas en una relación. Un revés profesional puede verse como prueba de tu incompetencia o como una corrección de rumbo necesaria. En el camino hacia un trabajo que se adapte mejor a tus talentos y valores. Quizás el aspecto más hermoso de esta práctica, a medida que el cristal en tus manos parece volverse más cálido y luminoso, con la luz que se desvanece, es como nos enseña gradualmente a mantener nuestros propios pensamientos con mayor ligereza, con menos apego y más curiosidad. En lugar de identificarnos completamente con la primera historia que nuestra mente nos cuenta sobre lo que sucede, aprendimos a reconocer esa historia como una posible interpretación entre muchas.
Esto crea una amplitud alrededor de nuestra experiencia. Un suave respiro que nos permite responder en lugar de simplemente reaccionar. A elegir nuestra perspectiva con el mismo cuidado con el que un artista elige los colors de una pintura. Sin embargo, a medida que esta práctica de toma de perspectiva consciente comienza a extenderse más allá de la modesta consulta de Beck en Filadelfia, algo sutil comenzó a cambiar en su comprensión y aplicación. En entornos terapéuticos, el reencuadre cognitivo siguió siendo un proceso colaborativo de indagación, una exploración sutil de perspectivas alternativas al servicio de la sanación y la autocomprensión. Pero a medida que estas técnicas migraron en entornos de alto rendimiento, donde había más en juego y el enfoque se centraba en la optimización en lugar de la sanación, el arte sutil de trabajar con los pensamientos a veces se transformó en algo más agresivo y controlador. La búsqueda de la invencibilidad mental en lugar de la flexibilidad mental. Esta transformación plantea preguntas que parecen brillar bajo la superficie de la conciencia, como formas que se mueven en aguas profundas y que casi no logramos enfocar. Que sucede cuando la capacidad de replantear cualquier situación se vuelve tan automática que perdimos el contacto con nuestras respuestas emocionales auténticas. Cuando la toma de perspectiva hábil cruza la línea hacia la disconexión emocional. Y quizás lo más importante, como cultivamos el poder de trabajar hábilmente con nuestros pensamientos sin perder el acceso a la sabiduría que a veces surge al sentir profundamente, incluso cuando esos sentimientos son incómodos o inconvenientes. Estas preguntas parecen brillar bajo la superficie de la conciencia, como formas que se mueven en aguas profundas y que casi, pero no del todo, logras enfocar. Que sucede cuando la capacidad de replantear cualquier situación se vuelve tan automática que perdimos el contacto con nuestras auténticas respuestas emocionales. Cuando la hábil toma de perspectiva cruza la línea hacia la disconexión emocional. A medida que estos pensamientos se asientan como sedimentos en aguas tranquilas, te sientes atraído hacia la comprensión de algo aún más misterioso y profundo. Como el espíritu humano a veces transforma las heridas más profundas en fuentes de sabiduría inesperada. Y si esto el quimia del sufrimiento escond secretos a los que el control mental puro jamás podría exter. Imaginate caminando por un sendero forestal justo después de una tremenda tormenta, donde el aire conserva el aroma limpio y eléctrico de la lluvia y el ozono. Y donde las ramas caídas y las hojas dispersas narran la historia de la reciente violencia de la naturaleza. El suelo bajo tus pies se siente suave y flexible, cubierto de agujas de pino que liberan su fragancia cada paso, mientras que en lo alto, rayos de sol dorado atraviesan la copa roda, iluminando las gotas de agua que se adhieren a las telarañas como diminutos cristales. Al doblar una curva del sendero, discovers algo que te detiene en un silencioso asombro. Un enorme árbol claramente alcanzado por un rayo, con el tronco partido y marcado por un costado, pero de alguna manera más hermosa y cautivador que cualquiera de los árboles intactos que lo rodean. Nuevos brots emergen de la propia herida, tiernos brots verdes que hablan de una resiliencia que va más allá de la mera supervivencia, mientras que las cicatrices del rayo ha creado intrincados patrons en la corteza que captan y retienen la luz de formas que la madera lisa y sin marcas jamás podría. Este árbol herido, pero magnífico, representa algo que investigadores y filósofos apenas han comenzado a comprender sobre la capacidad humana de transformación. El fenómeno conocido como crecimiento postraumático, donde las personas no solo se recuperan de experiencias devastadoras, sino que se desarrollan más allá de sus niveles previos de funcionamiento, descubriendo fortalezas,
perspectivas y una profundidad de significado que nunca superimposir. Quizás reconozcas este patrón en tu propia vida o en las historias de personas que conoces. Esos momentos en los que alguien emerge de un periodo de profunda dificultad no solo intacto, sino de alguna manera fortalecido, como si la ruptura hubiera creado espacio para que algo nuevo y esencial creciera. Esta transformación representa un proceso fundamentalmente diferente del replanteamiento cognitivo que exploramos con nuestra metáfora del cristal, aunque ambos fenómenos están íntimamente conectados de maneras que revelan la notable complejidad de la adaptación humana. Mientras que el replanteamiento cognitivo implica elegir conscientemente perspectivas más útiles ante situaciones desafiantes, el crecimiento postraumático ocurre cuando la vida nos ofrece experiencias tan abrumadoras que desbaratan nuestras suposiciones básicas sobre nosotros mismos, los demás y la naturaleza misma de la realidad. Estos son los terremotos de la experiencia humana, la pérdida repentina de alguien que creemos que siempre estaría ahí, el diagnóstico que nos obliga a afrontar nuestra mortalidad, la traición que destruye nuestra fe en la bondad humana, el fracaso tan completo que despoja de toda historia que nos hemos contado sobre quiénes somos y lo que somos capaces de lograr. Quizás hayas sentido la particular desorientación que sigue eventos tan trascendentales, esa sensación de estar perdido entre los escombros de todo lo que crees saber, preguntando no solo cómo reconstruir, sino si reconstruir es siquiera posible. Las herramientas cognitivas que funcionaban para los desafíos cotidianos de repente se sienten inadecuadas. Como intentar reparar una casa demolida con un pequeño kit de herramientas diseñado para pequeñas reparaciones domésticas. En esos momentos, la simple reformulación, la práctica de encontrar perspectivas alternativas ante situaciones difíciles, no basta, porque la situación ha revelado que todo nuestro marco para comprender la vida necesita una reconstrucción fundamental. Imagina sentar junto a una cálida chimenea en una acogedora cabaña una noche de invierno, observando cómo las llamas danzan y titilan al consumir los troncos, transformando la madera maciza en luz, calor y los suaves crujidos que hacen que las noches de invierno se sienten seguras y contemplativas. El proceso que presencias es de transformación completa. La madera no solo cambia de forma o posición, sino que experimenta una alteración fundamental de su propia sustancia, liberando la energía almacenada en sus fibras durante décadas o incluso siglos. Esto se acerca más a lo que ocurre en el crecimiento postraumático, no un cambio superficial de perspectiva, sino una profunda reestructuración del yo que solo puede ocurrir cuando la vieja estructura se ha desintegrado por completo. La investigación sobre este fenómeno, iniciada por psicólogos como Richard Tedeschi y Lawrence Calhoun, revela que este proceso transformador se desarrolla de maneras notablemente consistentes en diferentes tipos de trauma y contextos culturales. El proceso suele comenzar con lo que se denomina eventos sísmicos, experiencias lo suficientemente poderosas como para destrozar las creencias fundamentales de una persona sobre sí misma y su mundo. Esta ruptura, aunque inicialmente devastadora, crea lo que podríamos llamar un espacio psicológico, espacio para nuevas comprensiones, valores y formas de ser que no podrían haber surgido dentro de las limitaciones de la cosmovisión anterior. Quizás te preguntas que distingue quienes experimentan crecimiento tras un trauma de quienes permanecen atrapados en ciclos de sufrimiento. La respuesta parece residir no en la naturaleza del evento traumático en sí, sino en cómo las personas se involucran en el largo, a menudo doloroso, proceso de búsqueda de significado que la sigue.
Quins experiment en crecimiento postraumático no se limitan a soportar su sufrimiento pasivamente, ni intentan volver rápidamente a su estado de funcionamiento anterior. En cambio, se involucran en lo que los investigadores llaman rumiación deliberada, un esfuerzo consciente y continuo por dar sentido a lo sucedido, comprender cómo los ha cambiado y integrar su nueva comprensión en una visión más completa y matizada de la vida. Al contemplar el árbol alcanzado por un rayo, recorriendo con los dedos las asperezas de su corteza transformada, se empieza a apreciar la profunda diferencia entre este proceso orgánico de crecimiento a través de la ruptura y los enfoques más mecánicos de la fortaleza mental que a veces surgen de las técnicas cognitivas. El árbol no eligió ser alcanzado por un rayo, ni decidió conscientemente que brotar en nuevos brots de su herida. La transformación se produjo mediante un proceso natural de descomposición y regeneración que requirió tanto la fuerza destructiva del rayo como la capacidad innata del árbol para sanar y renovarse. De igual manera, el crecimiento postraumático implica una misteriosa colaboración entre el poder devastador de ciertas experiencias, vitals y la extraordinaria capacidad del espíritu humano para crear significado a partir de la falta de sentido, para encontrar un propósito en el dolor y para descubrir la fuerza precisamente allí donde nos sentimos más rotos. Esta comprensión plantea preguntas fascinantes sobre la relación entre el entrenamiento mental consciente y los procesos más profundos y menos controlables de la transformación humana. Las técnicas de replanteamiento cognitivo, derivadas del trabajo de Beck, representan un enfoque poderoso para desarrollar la resiliencia psicológica. El desarrollo de habilidades mentales que pueden aplicarse deliberadamente para gestionar pensamientos y emociones bajo presión. Sin embargo, el crecimiento postraumático sugiere que parte de nuestro desarrollo más profundo no se produce mediante el control consciente, sino aprendiendo a trabajar con fuerzas que escapan a nuestra influencia directa. Aprender a estar presente ante la dificultad sin intentar solucionarla o cambiarla de inmediato, desarrollar la capacidad de tolerar la incertidumbre y la ambigüedad, y cultivar lo que las tradiciones espirituales podrían llamar rendición o aceptación ante experiencias que superan nuestra capacidad de comprenderlas o controlarlas. Quizás el aspecto más hermoso del crecimiento postraumático, al alejarse del árbol y observar cómo encaja en el ecosistema más amplio del bosque, es como revela que los seres humanos somos criaturas fundamentalmente creativas, capaces de encontrar significado incluso en las experiencias más caóticas y dolorosas. Quienes experimentan esta transformación no solo regresan a su nivel anterior de funcionamiento, sino que avanzan con fuerza, desarrollando lo que los investigadores identifican como 5 áreas clave de crecimiento. Una apreciación más profunda de la vida y su valor incalculable, relaciones más sólidas y auténticas con los demás, reconocimiento de una fuerza personal que desconocen poseer, exploración de nuevas posibilidades y caminos vitales, y una comprensión espiritual o existencial más profunda. Estos cambios no son meramente cognitivos, no son simplemente nuevos pensamientos o perspectivas superpuestos sobre una base inalterada. Más bien, representan cambios fundamentals en la forma en que las personas se relacionan consigo mismas, con los demás y con el misterio mismo de la existencia. Una persona que ha transitado el val de una profunda pérdida podría emerger con una presencia y compasión inalcanzables antes de su sufrimiento. Alguien que ha enfrentado su propia mortalidad podría descubrir una claridad sobre lo que realmente importa, que transforma cada decisión posterior.
Una persona que ha experimentado el fracaso total de sus planes de vida, cuidadosamente construidos, podría desarrollar una flexibilidad creativa, y una confianza en la incertidumbre que le abre puertas que desconoce. Sin embargo, por profundo y hermoso que pueda ser este proceso, también resulta la tensión fundamental que hemos estado explorando entre los diferentes enfoques de la fortaleza psicológica y la resiliencia. El crecimiento postraumático requiere una cierta apertura a la transformación que generan las experiencias difíciles, una disposición a permitir que nuestras ideas fijas sobre nosotros mismos y nuestras vidas se disuelvan y reformen mediante el contacto con fuerzas que escapan a nuestro control. Esto contrasta de forma interesante con los enfoques de la fortaleza mental, más orientados a objetivos, que enfatizan mantener la compostura, controlar nuestras respuestas y preservar nuestra capacidad para funcionar eficazmente independientemente de las circunstancias externas. Al prepararse para abandonar este claro del bosque, al echar una última mirada al árbol alcanzado por un rayo, con sus cicatrices y nuevos brotes entrelazados en patrones de belleza devastadora, se percibe que nos acercamos a algo crucial sobre la naturaleza de la fuerza y la adaptación humanas. La pregunta que empieza a formarse no es si el entrenamiento mental consciente o la transformación orgánica a través de la dificultad es el enfoque correcto para desarrollar resiliencia, sino como estos diferentes caminos podrían complementarse y inspirarse mutuamente en el desarrollo de individuos con una gran capacidad y una profunda humanidad. La pregunta que empieza a formarse no es si el entrenamiento mental consciente o la transformación orgánica a través de la dificultad es el enfoque correcto para desarrollar resiliencia, sino como estos diferentes caminos podrían complementarse y inspirarse mutuamente en el desarrollo de individuos con una capacidad poderosa y una profunda humanidad. Al prepararse para abandonar este claro del bosque, al echar una última mirada al árbol alcanzado por un rayo, con sus cicatrices y nuevos brotes entrelazados en patrones de belleza devastadora, se percibe que nos acercamos a algo crucial sobre la naturaleza de la fuerza y la adaptación humanas. Siguiendo este hilo adentrándose en el misterio de la preparación y la práctica humanas, uno se siente atraído a comprender cómo algunas personas aprenden a trabajar con sus propias mentes y cuerpos como maestros artesanos, desarrollando un arsenal de herramientas invisibles que pueden desplegarse con precisión cuando más se juga. Imaginate entrando en un taller al anochecer, donde los últimos rayos de sol dorado se filtran a través de los altos ventanales, proyectando largas sombras sobre los bancos de trabajo, pulidos tras décadas de uso minucioso. El aire transporta la mezcla de aromas a verdes de madera, aceite de cura y el tenutoque metálico de herramientas bien mantenidas, mientras los suaves sonidos del atardecer te envuelven. El lejano canto de los pajeros que regresan a casa, el suave crujido del viejo edificio al enfriarse tras el calor del día, y en algún lugar el rítmico golpeteo de un artesano que realiza los últimos ajustes a su trabajo. A medida que tus ojos se adaptan a la luz tenue, notas algo notable en la organización de este espacio. Cada herramienta tiene su lugar preciso, dispuesta no para exhibirla sino para ser eficiente. Cada implemento colocado exactamente donde las manos que lo extienden pueden encontrarlo sin pensarlo, sin dudarlo, en la oscuridad si es necesario. El maestro artesano que trabaja en el banco central se mueve con una atención que parece a la vez intensa y natural. Sus manos se mueven entre diferentes herramientas y técnicas, con la fluidez que solo se logra tras años de práctica deliberada.
T descuenta de que estás presenciando algo profundo sobre la relación entre la preparación y el rendimiento. Como ciertas personas desarrollan lo que podríamos llamar un taller interno. Un conjunto de técnicas mentales y físicas que se integran tan completamente que se puede extraerlas automáticamente, incluso en condiciones de estrés o distracción extremos. Este taller interno representa la aplicación práctica de todos los conocimientos que hemos estado explorando sobre la capacidad de adaptación y control de la mente. Mientras que el replanteamiento cognitivo nos enseñó que podemos elegir conscientemente nuestras perspectivas, y el crecimiento postraumático reveló que profundamente podemos ser transformados por experiencias abrumadoras. Estas técnicas avanzadas de preparación mental nos muestran cómo entrenar proactivamente nuestro sistema nervioso para responder con destreza a desafíos que no han legado. Es la diferencia entre aprender a nadar siendo lanzado a aguas profundas, lo que puede llevar a un crecimiento o a un ahogamiento, y desarrollar sistemáticamente las habilidades de natación en un entorno seguro para que, al encontrarnos con aguas profundas, nuestro cuerpo sepa exactamente qué hacer. Quizás hayas notado en tu propia vida como ciertas actividades o prácticas parecen crear una sensación de calma y disponibilidad. Una sensación de que, pase lo que pase, estás preparado para afrontarlo con serenidad y claridad. Esto puede ocurrir durante la meditación o la oración, al caminar por la naturaleza, o incluso durante actividades cotidianas como lavar platos o doblar la ropa. Momentos en los que tu mente se asienta en una relajación alerta que se siente a la vez pacífica y poderosa. Estas experiencias ofrecen vislumbres de lo que se hace posible cuando cultivamos deliberadamente lo que los investigadores llaman inoculación del estrés. La práctica de exponernos gradualmente a niveles manageables de desafío para desarrollar nuestra capacidad de afrontar mayores dificultades con gracia. Imagine observar a nuestro artesano comenzar a trabajar en una pieza particularmente intrincada, que requiere no solo habilidad técnica, sino también la capacidad de mantener la calma y la concentración a pesar de lo importante que es el proyecto. Quizás un encargo para alguien a quien aprecian profundamente, o una pieza que determinará su reputación en la comunidad. Observe cómo no comienzan precipitadamente a trabajar en la complejidad, sino que primero realizan lo que parecen ser una serie de rituales preparatorios. Limpian y organizan cuidadosamente sus herramientas, respiran lenta y profundamente varias veces, y luego dedican unos minutos a tareas más sencillas que les calientan las manos y les concentran. Este es un ejemplo externo de lo que podríamos llamar ensayo de la ruina. La práctica de prepararse mental y físicamente para los desafíos visualizando posibles dificultades y practicando respuestas en un entorno seguro y controlado. El principio tras este enfoque es elegante y profundo. Al exponernos repetidamente a simulaciones mentales diteladas y vívidas de situaciones estresantes, podemos desensibilizar nuestro sistema nervioso ante el impacto de dificultades inesperadas, a la vez que programamos respuestas más hábiles que se activan automáticamente cuando más las necesitamos. Un orador podría visualizar que su micrófono falla y practicar la continuación de su presentación sin amplificación. Un cirujano podría ensayar mentalmente el manejo de complicaciones durante un procedimiento rutinario. Un atleta podría imaginarse compitiendo lesionado o en condiciones climáticas adversas. Estos no son ejercicios de pesimismo ni ansiedad, sino formas sofisticadas de entrenamiento mental cruzado que amplían nuestro rango de respuestas competentes ante circunstancias desafiantes.
Quizás reconozcas este principio en tu propia experiencia al aprender habilidades complejas. Como las actividades que inicialmente requieren toda tu atención consciente se volverán gradualmente tan automáticas que podías realizarlas mientras pensabas en algo completamente distinto. Conducir, escribir en un teclado, tocar un instrumento musical. Todas estas habilidades se desarrollan mediante un proceso donde la práctica deliberada finalmente crea lo que los psicólogos llaman sobreaprendizaje, donde la habilidad se arraiga tan profundamente en tu sistema nervioso que requiere una mínima supervisión consciente para ejecutarla eficazmente. Las técnicas avanzadas de preparación mental que estamos explorando se basan en el mismo principio, pero en lugar de entrenar movimientos físicos específicos, entrenan la regulación emocional, la flexibilidad cognitiva y la toma de decisiones bajo presión. El artesano en su banco demuestra otro elemento crucial de este taller interno, lo que podríamos llamar el estudio silencioso, la práctica de mantener una conciencia continua pero sutil de su propio estado interno mientras realiza un trabajo exigente. Observe como hace pausas periódicas, no para descansar ni para comprobar su progreso en el proyecto externo, sino para notar cambios sutiles en su respiración, la tensión en los hombros o la calidad de su concentración. Esto representa una forma sofisticada de automonitoreo, que le permite detectar y abordar las primeras señales de estrés, fatiga o distracción antes de que estos estados internos puedan interferir con su rendimiento. Esta capacidad de conciencia introspectiva, la capacidad de percibir y interpretar las señales sutiles del propio cuerpo, funciona como un sistema de alerta temprana que puede detectar la sobrecarga emocional o cognitiva mucho antes de que alcance el nivel de conciencia. Quizás hayas experimentado momentos en los que de repente te diste cuenta de que estabas conteniendo la respiración, o en los que notaste que tenías la mandíbula apretada sin recordar cuando comenzó la tensión. Estos son destellos de la información que siempre está disponible en tu paisaje interno, pero que suele permanecer por debajo del umbral de atención, a menos que cultivemos deliberadamente la habilidad de notar. Al observar a este maestro en acción, se empieza a apreciar otra dimensión de su práctica. El uso de lo que podríamos llamar frases de mando, breves señales verbales que permiten organizar su atención y regular su estado emocional con notable eficiencia. Cuando surge un momento difícil en su trabajo, quizás una herramienta se resbala o un trozo de madera se parte inesperadamente. Si lo oye murmurar algo en voz baja, una frase corta que inmediatamente permite restaurar su compostura y reenfocar su atención en las soluciones en lugar de en los problemas. No se trata de conjuros mágicos, sino de palabras cuidadosamente seleccionadas que, mediante la práctica, se han asociado con estados mentales y emocionales específicos, y que funcionan como llaves verbales que pueden desbloquear cualidades mentales específicas cuando más se necesitan. El poder de estas técnicas no reside en su eficacia individual, sino en cómo funcionan juntas como un sistema integrado de preparación mental y regulación en tiempo real. El ensayo de escenarios difíciles genera confianza y amplía el abanico de situaciones que se sienten manageables en lugar de abrumadoras. La automonitorización continua permite la detección temprana de estados internos que podrían interferir con el rendimiento. Las frases de comando ofrecen herramientas precisas para extraer rápidamente a estados mentales útiles cuando surgen desafíos. Y subyacent a todas estas técnicas específicas se encuentra lo que podríamos llamar retraso táctico, la capacidad entrenada para insertar una pequeña pausa entre el estímulo y la respuesta, creando espacio para la elección consciente en lugar de la reacción automática.
Est ultimo elemento podría ser el más importante de todos, ya que representa la base que posibilita todas las demás interventions conscientes. En el intervalo entre un suceso y nuestra respuesta reside to do nuestro poder para elegir nuestra reacción conscientemente, en lugar de simplemente dejarnos levar por el patrón emocional o cognitivo más fuerte del momento. El artesano lo demuestra repetidamente. Cuando ocurre algo inesperado, siempre hay un breve momento de quietud, una pausa lo suficientemente larga como para evaluar la situación y elegir su respuesta, en lugar de simplemente reaccionar por hábito o impulso. Quizás te preguntes sobre la relación entre estas técnicas altamente desarrolladas de control mental y los procesos más orgánicos de crecimiento y transformación que exploramos en el bosque alcanzado por el rayo. A primera vista, podrían parecer enfoques opuestos. Uno que enfatiza la preparación y el control conscientes. El otro que implica la entrega a fuerzas que escapan a nuestra influencia directa. Sin embargo, al observar al artesano trabajar con tanta precisión, empiezas a percibir que estos enfoques podrían ser complementarios en lugar de contradictorios. Herramientas diferentes para distintos tipos de desafíos, o quizás faces diferentes de un mismo proceso más amplio de desarrollo humano. La pregunta que surge al prepararse para salir de este taller, con el recuerdo de las herramientas dispuestas, con perfecta precisión y la imagen de manos que saben exactamente qué hacer en cualquier situación. Es que sucede cuando esa notable habilidad de control mental se convierte no solo en un conjunto de técnicas para usar cuando se necesita, sino en una forma permanente de estar en el mundo. Mientras el artesano apaga las lámparas y el taller se sume en la oscuridad, uno se pregunta si podría haber costos ocultos al llegar a ser tan supremamente capaz de gestionar el propio paisaje interior. La pregunta que surge al prepararse para salir de este taller, con el recuerdo de las herramientas dispuestas, con perfecta precisión y la imagen de manos que saben exactamente qué hacer en cualquier situación, es que sucede cuando una destreza tan notable en el control mental se convierte no solo en un conjunto de técnicas para usar cuando es necesario, sino en una forma permanente de estar en el mundo. Mientras el artesano apaga las lámparas y el taller se sume en la oscuridad, uno se pregunta si podría haber costos ocultos al volverse tan supremamente capaz de gestionar el propio paisaje interior. Esta comprensión abre la puerta a algo más complejo y preocupante. Reconocer que la misma armadura que forjamos para protegernos de las inevitables heridas de la vida podría, con el tiempo, volverse indistinguible de nuestra piel, creando barreras que ya no podemos eliminar ni siquiera cuando queremos. Imaginís pasando por los pasillos de un antiguo museo en una tranquila tarde de domingo, donde el suave eco de sus pasos sobre el mármol pulido se mezcla con el murmullo distante de otros visitantes, y el suave zumbido de los sistemas de climatización que preservan tesoros de siglos pasados. El aire transporta ese aroma distintivo de museo a piedra antigua y cuidadosa conservación, mientras la luz natural se filtra a través de los altos ventanales, iluminando las motas de polvo que danzan como pequeños espíritus en los rayos dorados. Al doblar una esquina hacia una la menos transitada del edificio, descubre una exposición que la detiene en un silencio contemplativo. Una armadura medieval, perfectamente conservada y pulida con un brillo que refleja el brillo, en una vitrina climatizada como si su portador simplemente hubiera salido por un momento y pudiera regresar en cualquier momento. Al examinar este extraordinario artefacto, se empiezan a notar detalles que revelan tanto su poder protector como sus profundas limitaciones. Las placas de acero están magistralmente elaboradas,
Cada pieza diseñada para desviar las armas más letales de su época, permitiendo al portador moverse y luchar con eficacia. Las articulaciones son maravillas de la ingeniería, construidas con tal precisión que podrían proteger a un caballero de golpes de espada y flechas, conservando la flexibilidad necesaria para el combate a caballo. Sin embargo, al observar la armadura con más detenimiento, se empieza a percibir algo inquietante en su integridad, su cobertura total. Cada centímetro del cuerpo del portador habría estado protegido, pero también habría estado separado del contacto directo con el mundo, incapaz de sentir el calor del sol, la textura de la mano de otra persona o incluso la suave corriente de air sobre su piel. Esta magnífica armadura se convierte en una poderosa metáfora para comprender lo que puede sustituyendo las técnicas psicológicas diseñadas para protegernos de la sobrecarga emocional se vuelven tan habituales, tan automáticas, que empiezan a funcionar incluso cuando la protección ya no es necesaria. Quizás reconozcas este patrón en personas que conoces y que parecen extraordinariamente serenas y competentes en todas las situaciones, pero con las que, de alguna manera, es difícil conectar de verdad, como si existiera una barrera invisible entre su experiencia interna y sus interacciones con los demás. Estas personas a menudo parecen sumamente seguras y dueñas de sí mismas, pero hay algo en su presencia que puede hacer que otros se sientan extrañamente solos, incluso en medio de una conversación o colaboración. El proceso por el que las técnicas psicológicas protectoras pueden convertirse en barreras permanentes es sutil y predecible, comenzando con la necesidad, completamente razonable, de desarrollar mecanismos de afrontamiento ante circunstancias realmente desafiantes. Quizás haya presenciado esta transformación en alguien que comienza su carrera en un campo exigente, medicina, fuerzas del orden, servicio militar o alta dirección empresarial, donde el desapego emocional y la fortaleza mental no solo son valiosos, sino esenciales para un desempeño eficaz. Inicialmente, aprenden a compartimentar sus sentimientos durante el horario laboral, a mantener la compostura profesional bajo presión, y a tomar decisiones difíciles sin dejarse paralizar por consideraciones emocionales. Estas son respuestas saludables y adaptativas a las exigencias profesionales legítimas. Imagine observar esta transformación a lo largo de los años, como observar el lento crecimiento de un árbol cuyas ramas se adaptan gradualmente a los vientos dominantes Este, que su forma refleja las fuerzas que ha soportado. Al principio, la persona se pone conscientemente su armadura psicológica al comienzo de cada jornada laboral y se la quita al volver a casa, manteniendo límites claros entre su vida profesional y personal. Puede ser fríamente analítica durante una crisis laboral, y luego cálida y emocionalmente disponible con su familia por la noche. La armadura es una herramienta que usa, no algo que es. Pero gradualmente, a medida que las exigencias de su trabajo se intensifican o se enfrentan a experiencias particularmente desafiantes, la armadura empieza a sentirse menos como algo que leven puesto y más como algo que son. Las técnicas cognitivas que antes requieren un esfuerzo consciente, reformular los pensamientos negativos, mantener la distancia emocional ante situaciones dolorosas, suprimir las reacciones emocionales inmediatas en favor del análisis racional, se vuelven tan automáticas que se activan, incluso, en situaciones donde la apertura emocional y la vulnerabilidad serían más apropiadas y beneficiosas. Quizás hayas observado este cambio en alguien cercano, notando cómo sus respuestas a situaciones personales empiezan a tener la misma calidad de competencia distante que ante los desafíos profesionales.
Una perja expresa sus sentimientos heridos por algo aparentemente insignificante. Y, en lugar de responder con empatia y curiosidad, analiza la situación como un problema técnico por resolver. Un niño comparte su entusiasmo por un pequeño logro y, en lugar de corresponder a su entusiasmo, ofrece comentarios mesurados y racionales que, de alguna manera, logran disminuir la alegría en lugar de aumentarla. Estas respuestas no son maliciosas ni intencionalmente frías. Reflejan la activación de hábitos mentales tan arraigados que operan por debajo del nivel de la elección consciente. La tragedia de esta transformación no reside en la pérdida de efectividad. Estas personas a menudo siguen siendo altamente capaces y exitosas según los parámetros convencionales, sino en la erosión gradual de su capacidad para la resonancia emocional espontánea que hace que la conexión humana sea significativa y enriquecedora. A medida que continúas estudiando la armadura en su pristina vitrina, comienzas a comprender cómo los mecanismos de protección que comienzan como decisions conscientes pueden evolucionar hacia restricciones inconscientes que limitan no solo lo que puede herernos, sino también lo que realmente puede conmovernos o sorprendernos con una belleza o ternura inesperadas. Quizás el aspecto más conmovedor de este proceso es como a menudo permanece invisible para quien lo experimenta. Desde dentro, el fortalecimiento gradual de la armadura psicológica se percibe como una mayor sabiduría, mayor competencia y liberación de la volatilidad emocional que antes resultaba abrumadora o distractora. La persona puede notar que se siente menos ansiosa, menos reactiva a las críticas y más capaz de afrontar cualquier desafío que surja. Lo que quizá no reconozca es que también se está volviendo menos accesible a las emociones positivas, menos capaz de sentir entusiasmo genuino, profunda gratitud o el tipo de amor vulnerable que requiere riesgo emocional. Este entumecimiento emocional no ocurre de repente, sino mediante un proceso que los investigadores describen como embotamiento emocional, en el que la intensidad general de los sentimientos disminuye gradualmente en todo el espectro emocional humano. No es que estas personas pierden completamente sus emociones, sino que su rango emocional se reduce, como una radio que ya no capta todas las frecuencias disponibles. Pueden experimentar satisfacción por sus logros, placer en las actividades habituales y afecto por las personas que les importan. Pero estos sentimientos a menudo carecen de la vitalidad y la espontaneidad que caracterizan la vitalidad emocional. Quizás te preguntes por qué esta reducción del rango emocional constituye un problema si la persona se siente más en control y menos vulnerable al dolor emocional. La respuesta se hace evidente cuando consideramos que las emociones cumplen funciones esenciales más allá de simplemente hacernos sentir bien o mal. Proporcionan información crucial sobre nuestro entorno, nuestras relaciones y nuestras propias necesidades y valores. El miedo nos alerta de peligros reales, la tristeza nos ayuda a procesar pérdidas y transiciones, la ira nos señala cuando se han violado nuestros límites, y la alegría indica cuando estamos alineados con lo que realmente nos importa. Cuando nos volvimos demasiado hábiles para gestionar o suprimir estas señales, corrimos el riesgo de perder el acceso a la sabiduría que contienen. Más significativamente, las emociones son el principal medio a través del cual conectamos auténticamente con otras personas. La capacidad de empatia, nuestra capacidad de percibir y responder a los estados emocionales de los demás, depende de nuestra propia vitalidad y flexibilidad emocional. Cuando nos blindamos demasiado contra nuestras propias emociones difíciles, simultáneamente reducimos nuestra capacidad de reconocer y responder adecuadamente a las emociones de los demás. Esto crea una trágica ironía.
Las técnicas que desarrollamos para ser más capaces de ayudar y lidar a los demás pueden socavar gradualmente nuestra capacidad para el tipo de conexión genuina que hace que nuestra ayuda y liderazgo sean verdaderamente significativos y efectivos. Al alejarse de la exhibición de armaduras, y permitir que la mirada se suaves, contemplando el contexto más amplio de la sala del museo, con su colección de artefactos de diferentes épocas y culturas, se empieza a percibir que nos acercamos a una comprensión crucial de la naturaleza de la fuerza y la vulnerabilidad humanas. La pregunta que persflotter en el como incensó, sin exigir respuestas inmediatas ni permitirse ignorarla, y si es posible desarrollar una auténtica resiliencia psicológica sin sacrificar las cualidades, apertura emocional, espontaneidad y capacidad de conexión profunda, que la hacen valiosa en primer lugar. Al alejarse de la armadura medieval, y comenzar a caminar hacia la siguiente, a la del museo, uno se pregunta que sabiduría podría hallarse en explorar cómo la verdadera fuerza puede coexistir con la genuina ternura. La pregunta que persflotter en el como incensó, sin exigir respuestas inmediatas ni permitirse ignorarla, y si es posible desarrollar una resiliencia psicológica genuina sin sacrificar las cualidades, apertura emocional, espontaneidad y capacidad de conexión profunda, que la hacen valiosa en primer lugar. Al alejarse de la armadura medieval, y comenzar a caminar hacia la siguiente, a la del museo, uno se pregunta que sabiduría podría hallarse al explorar cómo la verdadera fuerza puede coexistir con la genuina ternura. Siguiendo este hilo, adentrándonos más en el misterio de la naturaleza humana, se descubre que esta tensión entre protección y apertura ha sido contemplada por pensadores de siglos y culturas, cada uno ofreciendo su propia pieza de un rompecabezas que tal vez nunca pudo resolverse por completo, solo vivias con mayor conciencia y gracia. Imaginate subiendo por una escalera de caracol que conduce a la torre más alta del museo, donde cada escalón te aleja del bullicio de las galerías principales y te acerca a un lugar de tranquila contemplación. Los escalones de piedra están disgustados por innumerables visitantes a lo largo de las décadas, y tu mano se desliza por una barandilla de hierro forjado que se siente fresca y sólida bajo la palma. A medida que subes, los sonidos del museo se desvancen gradualmente hasta que solo puedes oír tu propia respiración suave y el suave susurro del aire moviéndose a través de la antigua mampostería. La luz se filtra a través de las estrechas ventanas, proyectando patrones cambiantes en las paredes curvas, y notas como el aire se vuelve más fresco y, de alguna manera, más rarificado con cada vuelta de la espiral. Al llegar a la cima, te encuentras en una sala circular con altos ventanales que miran en todas direcciones, ofreciendo una vista panorámica del paisaje, que se extiende infinitamente más allá de los muros del museo. Desde esta perspectiva elevada, puedes ver como el entorno inmediato, con sus cuidados jardines y ordenados senderos, se conecta con terrenos más agrestes en la distancia. Colinas ondulantes cubiertas de bosques donde los senderos serpentean entre árboles centenarios, prados donde las flores silvestres crecen en patrones que no siguen ningún diseño humano, y montañas lejanas que se alzan como gigantes dormidos en el horizonte. Esta vista se convierte en una metáfora perfecta para comprender cómo las ideas específicas que hemos estado explorando sobre la resiliencia y la vulnerabilidad encajan en el panorama mucho más amplio de la sabiduría humana sobre la fuerza, el sufrimiento y el arte de vivir bien. Al acomodarse en un cómodo salón cerca de una de las ventanas, sintiendo la calidez del sol de la tarde, en el rostro y observando cómo las nubes proyectan sombras móviles sobre las colinas lejanas, comienzo a trazar los hilos de conexión
que en diferentes tradiciones de sabiduría a lo largo del tiempo y la geografía. En Orient, la filosofía budista reconoce desde hace mucho tiempo la paradoja que hemos estado explorando, enseñando que la verdadera fuerza no proviene de endurecernos ante los inevitables cambios y pérdida de la vida, sino de desarrollar lo que llaman resiliencia suave, la capacidad de ceder sin romperse, de permanecer presente ante la dificultad sin dejarse abrumar por ella. Esta tradición habla de la importancia de mantener lo que permanece en lama, un punto débil, un lugar dentro de nosotros que permanece tierno, y abierto incluso mientras desarrollamos las habilidades para afrontar los desafíos de la vida con mayor equanimidad. Quizás reconozcas esta cualidad en personas que han enfrentado dificultades significativas, pero que, de alguna manera, han conservado una calidez y accesibilidad que atrae a otros. Estas personas parecen encarnar una paradoja. Son a la vez fuertes y sensibles, próchidas y abiertas, conscientes de la realidad del sufrimiento, pero de alguna manera no endurecidas por su conocimiento. La comprensión budista sugiere que esta integración es posible porque la verdadera resiliencia no proviene de evitar el dolor ni de controlar nuestras respuestas a él, sino de aprender a trabajar hábilmente con la inevitabilidad del cambio y la pérdida, desarrollando lo que la tradición llama amistad incondicional, hacia todos los aspectos de nuestra experiencia, incluso aquellos que preferiríamos evitar. En la tradición filosófica occidental, los antiguos estoicos se enfrentaron a cuestiones similares sobre la relación entre la fuerza y la apertura emocional, aunque su enfoque enfatizaba diferentes aspectos del mismo desafío fundamental. La filosofía estoica, a menudo mal interpretada como promotora de la superación emocional, en realidad enseñaba una forma sofisticada de lo que hoy podríamos llamar regulación emocional. El desarrollo de la sabiduría sobre qué aspectos de nuestra experiencia podemos influir y cuáles debemos aprender a aceptar con tolerancia. Marco Aurelio, escribiendo en su diario privado durante campañas militares y crisis políticas, reveló a un hombre que fue simultáneamente uno de los gobernantes más poderosos de su tiempo, y alguien profundamente comprometido con el análisis de sus propias reacciones emocionales con honesta vulnerabilidad. Quizás hayas conocido el principio estoico de que podemos elegir nuestras respuestas a las circunstancias, incluso cuando no podemos elegir las circunstancias en sí. Y hayas notado cómo esta idea resuena con los descubrimientos de Beck sobre el reencuadre cognitivo, a la vez que apunta a algo aún más profundo. Los estoicos no abogaban por el entumecimiento emocional, sino por lo que llamaban prosach, una cualidad de atención plena que nos permite observar nuestras reacciones automáticas sin estar completamente controlados por ellas. Esto crea espacio para lo que consideraban la capacidad humana más elevada, la capacidad de actuar con sabiduría y virtud, en lugar de simplemente por impulso o condicionamiento. A medida que continúas contemplando el vasto paisaje, que se extiende a tus pies, observando cómo la luz y la sombra jugan en diferentes terrenos, comienzas a apreciar cómo estas diversas tradiciones de sabiduría son como diferentes puntos de vista en la misma montaña, cada uno ofreciendo una valiosa perspectiva sobre el desafío humano universal de vivir con valencia y compasión, fuerza y sensibilidad. La investigación moderna en psicología y neurociencia ha comenzado a validar muchas de estas antiguas ideas, demostrando que las personas más resilientes no son aquellas que nunca sienten profundamente ni luchan con emociones difíciles, sino aquellas que han desarrollado lo que los investigadores llaman granularidad emocional. La capacidad de reconocer, nombrar y trabajar hábilmente con una amplia gama de estados emocionales, sin sentirse abrumados por ellos.
Esta comprensión científica revela algo hermoso sobre la naturaleza de la inteligencia emocional humana. Nuestra capacidad para sentir con matices no es una debilidad que debamos superar, sino un sofisticado sistema de información que, cuando aprendimos a interpretarlo con destreza, puede guiarnos hacia respuestas efectivas y profundamente humanas. Quien ha aprendido a reconocer la sutil diferencia entre la ansiedad y la excitación, entre la cautela sana y el miedo paralizante, entre la tristeza apropiada y la desesperación destructiva, posee una especie de brújula interna que le permite navegar por situaciones complejas con notable precisión. Curiosamente, esta capacidad de sofisticación emocional perse desarrollarse no reprimiendo sentimientos difíciles, sino aprendiendo a estar presente en ellos el tiempo suficiente para comprender sus mensajes y elegir nuestras respuestas conscientemente, en lugar de reactivamente. Quizás lo hayas experimentado en momentos en los que has podido sentirte enojado por una injusticia y, al mismo tiempo, responder a la situación con consideración mesurada, o cuando has sentido genuina tristeza por una pérdida y, al mismo tiempo, apreciar el amor que la hizo significativa. Estas experiencias sugieren que la madurez emocional no implica la eliminación de sentimientos difíciles, sino el desarrollo de lo que podríamos llamar conciencia amplia, la capacidad de albergar múltiples verdades emocionales, incluso contradictorias, al mismo tiempo. Esta comprensión ayuda a explicar por qué algunos enfoques para desarrollar la fortaleza mental pueden resultar contraproducentes si priorizan el control y la supervisión sobre la conciencia y la integración. Cuando intentamos eliminar por completo la reactividad emocional, corrimos el riesgo de perder el acceso no solo a la información que proporcionan las emociones difíciles, sino también a todo el espectro de sentimientos humanos, que incluye la alegría, el asombro, la inspiración creativa y la capacidad de profunda empatía y conexión. El reto, como sugieren estas diversas tradiciones de sabiduría, no reside en volverse invulnerable, sino en convertirse en lo que podríamos llamar vulnerablemente fuerte, capaces de permanecer abiertos a toda la gama de la experiencia humana, a la vez que desarrollamos las habilidades para trabajar con ella con sabiduría y compasión. A medida que la luz de la tarde comienza a cambiar y las sombras se alargan en el paisaje, se observa como el mismo terreno, que la luz del sol se vea de una manera, revela cualidades completamente diferentes con el cambio de luz. Colinas que parecían suaves y acogedoras ahora muestran sus laderas más empinadas, mientras que valles que antes estaban ocultos por la sombra comienzan a brillar con la luz reflejada. Esta demostración natural de cómo la perspectiva cambia según las condiciones de observación ofrece una metáfora perfecta para comprender cómo las mismas experiencias vitales pueden vivirse de múltiples maneras, dependiendo de la calidad de nuestra atención y la habilidad con la que respondemos a ellas. Quizás la perspectiva más profunda que surge de esta visión panorámica de la sabiduría humana sobre la fuerza y la vulnerabilidad es que la cuestión no es si ser fuerte o tierno, protegido o abierto, sino como desarrollar la flexibilidad para ser lo que cada momento requiere. Como un marinero experto que sabe cuando usar las velas para aprovechar los vientos favorables y cuando arriarlas para capar una tormenta. Quien ha integrado estos diferentes enfoques de la resiliencia posee lo que podríamos llamar capacidad de adaptación. La capacidad de interpretar las condiciones de cada situación y responder con la combinación más adecuada de fuerza y suavidad, courage y cautela, firmeza y flexibilidad. Esta capacidad de adaptación representa un dominio que va más allá de la simple aplicación de técnicas o la adhesión rígida
una sola filosofia de resiliencia. Requiere no solo el desarrollo de diversas habilidades y enfoques, sino también la sabiduría para saber cuándo y cómo utilizarlos, y quizás lo más importante, el compromiso constante de permanecer presente y receptivo a las exigencias únicas de cada nuevo desafío, en lugar de querer patrons habituals que podrían no ser útiles para la situación actual. Al prepararse para descender de este lugar de perspectiva ampliada, con una idea del vasto panorama de la sabiduría humana sobre el bienestar, se pregunta cómo se podría cultivar y practicar este dominio adaptativo en el contexto de la vida cotidiana. Esta capacidad de adaptación representa un tipo de maestría que va más allá de la simple aplicación de técnicas o la adhesión rígida a una sola filosofía de resiliencia. Requiere no solo el desarrollo de diversas habilidades y enfoques, sino también la sabiduría para saber cuándo y cómo usarlos, y quizás lo más importante, el compromiso continuo de permanecer presente y receptivo a las exigencias únicas de cada nuevo desafío, en lugar de querer patrons habituals que podrían no ser útiles para la situación actual. Al prepararse para descender de este lugar de perspectiva ampliada, llevando consigo una sensación del vasto panorama de la sabiduría humana sobre el buen vivir, se pregunta cómo se puede cultivar y practicar esa maestría adaptativa en el contexto de la vida cotidiana. Al adentrarse en este camino filosófico, descubre que la respuesta no reside en dominar un solo enfoque, sino en aprender a entrelazar todos los hilos que hemos estado explorando en un tapiz vivo de sabiduría que puede adaptarse y adaptarse, manteniendo su integridad esencial. Imaginís entrando en la cabaña de un tejedor al caer la tarde, cuando la luz dorada del anochecer se cuela por los altos ventanales, iluminando innumerables hilos de diferentes colors, texturas y grosores que cuelgan de carretes de madera dispuestos a lo largo de las paredes. El aire transporta el aroma a lana y lino, mezclado con el tenue aroma del té que se prepara en una mesa cercana, mientras los suaves sonidos del campo se filtran a través de las ventanas abiertas. El lejano mugido del ganado que regresa a casa, el suave susurro de las hojas en la brisa y, en algún lugar, el crujido rítmico de una rueda hidráulica girando lentamente junto al arroyo de un molino. En el centro de este apacible espacio se encuentra un enorme telar, con su marco de madera pulido por décadas de uso, y frente a él trabaja un maestro tejedor cuyas manos se mueven con una gracia que parece transformar el acto de enhebrar hebras individuals en una especie de meditación. Al observar a este artesano trabajar, se comienza a comprender algo profundo sobre la naturaleza de la sabiduría integrada. Cada hilo que pasa por sus dedos representa una cualidad o capacidad diferente. Algunos son fuertes y ásperos, diseñados para proporcionar estructura y soporte, mientras que otros son finos y delicados, pensados para añadir belleza y una textura sutil al diseño general. Algunos hilos son audaces y vibrantes, captando la atención, mientras que otros son neutros y discretos, armonizando y equilibrando los elementos más dramáticos. El arte del tejedor no reside en usar un solo tipo de hilo, sino en comprender cómo las diferentes calidades pueden combinarse para crear algo más hermoso y duradero que lo que una sola hebra podría lograr por sí sola. Esto se convierte en una metáfora perfecta para comprender cómo los diversos enfoques de resiliencia y inteligencia emocional que hemos estado explorando podrían integrarse en lo que podríamos llamar sabiduría adaptativa, la capacidad de recurrir a diferentes recursos y respuestas según las necesidades de cada situación. Las técnicas de replanteamiento cognitivo que Beck desarrolla representan un hilo conductor esencial en este entramado,
brindando la capacidad de cambiar de perspectiva conscientemente, cuando las viejas formas de pensar ya no sirven. Las prácticas de inoculación del estrés que descubrimos en el taller del artesano constituyen otro hilo conductor crucial, ofreciendo una preparación proactiva para los desafíos que pueden surgir. La capacidad de crecimiento postraumático que presenciamos en el árbol alcanzado por un rayo proporciona otro hilo conductor, representando nuestra capacidad de ser transformados y enriquecidos por las experiencias difíciles en lugar de simplemente soportarlas. Quizás reconozcas este enfoque integrador en personas que parecen sortir las complejidades de la vida con una gracia y eficacia inusuales. Individuos que pueden ser a la vez compasivos y decididos, vulnerables y fuertes, realistas ante los desafíos y genuinamente optimistas ante las posibilidades. Estas personas parecen poseer lo que podríamos llamar inteligencia emocional en acción. No solo la comprensión teórica de diferentes estrategias emocionales y cognitivas, sino la sabiduría práctica para saber qué enfoque será más útil en cada momento. Imagine observar al tejedor cuando encuentra una sección de su trabajo donde un hilo se ha roto o enredado, alterando el patrón que ha estado creando con tanto cuidado. Observe cómo no abandona el proyecto por completo, ni fuse el hilo dañado, sino que se detiene para evaluar la situación con calma, retira con cuidado la hebra problemática y luego integra con destreza una nueva pieza que restaura la integridad del diseño general, a veces incluso mejorando el patrón original. Esto demuestra algo esencial de la vida resiliente. No se trata de evitar todas las interrupciones ni de mantener un control absoluto, sino de desarrollar la flexibilidad para trabajar creativamente con cualquier desafío que surja, viéndolos como oportunidades para la innovación adaptativa, en lugar de simplemente como problemas que deben eliminarse. Esta capacidad de adaptación creativa requiere lo que podríamos llamar metaconsciencia. La capacidad de distanciarnos de nuestras reacciones inmediatas y patrones automáticos y observarlos con la misma atención delicada y curiosa que el tejedor dedica a su trabajo. Cuando desarrollamos esta cualidad de conciencia, nos volvimos capaces de reconocer cuando nuestras respuestas habituales al estrés o a un desafío podrían no ser las más adecuadas para la situación actual, y podemos elegir conscientemente entre un repertorio más amplio de posibles reacciones. Quizás hayas experimentado momentos de este tipo de metaconsciencia, momentos en los que notaste que tu mente volvió a sus patrones habituales de preocupación o reactividad y pudiste detenerte y preguntarte, ¿qué requiere realmente esta situación? Sería más útil replantear este desafío como una oportunidad, aceptar lo que no pudo cambiar, tomar medidas de protección o simplemente estar presente ante la dificultad sin intentar solucionarla de inmediato. Esta capacidad de elegir conscientemente entre múltiples options en lugar de optar por la respuesta que te resulta más familiar representa una forma sofisticada de flexibilidad emocional y cognitiva. A medida que observas las manos del tejedor moviéndose con constancia en su compleja danza de enhebrar, tensar y crear patrones, empiezas a apreciar otro aspecto crucial de la sabiduría integrada, la importancia del ritmo y la cadencia en la práctica sostenible. Observa cómo el tejedor no trabaja con una intensidad constante y forzada, sino que sigue un ritmo natural que incluye periodos de actividad concentrada, que se alternan con momentos de descanso y reflexión. A veces se detiene para tomar distancia y examinar su trabajo desde una perspectiva diferente. A veces se detiene para tomar un sorbo de té y contemplar por la ventana el crepúsculo, que se aproxima.
y a veces simplemente se sienta en silencio con las manos juntas, como si permitiera que una sabiduría más profunda influya en su siguiente serie de movimientos. Este enfoque rítmico del trabajo y la vida representa algo esencial de la resiliencia sostenible. No se puede mantener mediante la vigilancia y el esfuerzo constants, sino que requiere ciclos regulares de compromiso y recuperación, acción y reflexión, dar y recibir. Quienes demuestran las formas más duraderas de fortaleza y sabiduría suelen ser quienes han aprendido a honrar estos ritmos naturales, reconociendo que los periodos de aparente inactividad suelen ser esenciales para la integración y la renovación que posibilitan la eficacia continua. Quizás notes como esta comprensión desafía algunos de los enfoques más agresivos de la fortaleza mental, que enfatizan la preparación constante y el alto rendimiento perpetuo. Si bien es cierto que hay situaciones que requieren concentración y esfuerzo constants, tratar cada día como si fuera una crisis acaba agotando los mismos recursos que intentamos desarrollar y aprovechar. El enfoque del tejedor sugiere que la verdadera maestría implica saber no solo cómo trabajar con destreza, sino también cuando trabajar y cuando descansar, cuando avanzar y cuando hacer una pausa para reevaluar. A medida que la luz fuera de la cabaña comienza a desvanecerse, y el tejedor empieza a organizar sus herramientas y a cubrir su labor para la noche, uno siente que está presenciando algo que va más allá de la mera técnica artesanal y se adentra en el mundo de la sabiduría para vivir bien. El tapiz en el telón está sin terminar, pero no hay urgencia ni frustración por su estado incompleto. En cambio, hay una cualidad de compromiso paciente con el proceso en sí. Un reconocimiento de que una obra hermosa y significativa se desarrolla con el tiempo mediante la atención y el cuidado constants, en lugar de la fuerza o la prisa. Esta actitud hace el trabajo inacabado ofrece una poderosa metáfora para comprender cómo vivir con la naturaleza continua del desarrollo personal y el cultivo de la resiliencia. Así como el tejedor no espera completar su tapiz en un solo día, podríamos aprender a ver nuestro propio crecimiento en inteligencia emocional y capacidad de adaptación como una práctica de toda la vida, en lugar de un problema que debe resolverse de una vez por todas. Esta perspectiva puede ayudarnos a afrontar nuestros inevitables reveses y desafíos con mayor paciencia y autocompasión, reconociéndolos como partes naturales de un proceso más amplio, en lugar de como evidencia de fracaso o incompetencia. Quizás el aspecto más hermoso de este enfoque integrado de resiliencia y sabiduría es como permite lo que podríamos llamar pensamiento paradójico, la capacidad de mantener verdades aparentemente contradictorias en tensión creativa, en lugar de sentirnos obligados a elegir una u otra. El tapiz del tejedor lo demuestra la perfección. Es a la vez estructurado y flexible, cuidadosamente planificado y espontáneamente adaptable, elaborado individualmente y conectado con tradiciones que se remontan a generaciones de artesanos. De la misma manera, la sabiduría adaptativa nos permite ser fuertes y tiernos, preparados y abiertos a la sorpresa, confiados en nuestras capacidades y humildes ante los límites de nuestro control. Al preparar para abandonar esta paisible cabaña, y echar una última mirada al tapiz parcialmente terminado, con sus intrincados patrons de luz y sombra, fusa y delicadeza, te das cuenta de que la cuestión de cómo cultivar esa sabiduría integrada comienza a resolverse en algo más simple y profundo de lo que esperabas. El camino a seguir parece implicar no el dominio de ninguna técnica o filosofía en particular, sino más bien el desarrollo de lo que podríamos llamar presencia, la capacidad de estar completamente despierto y receptivo a lo que cada momento nos depara,
aprovechando habilmente todos los recursos, y la comprensión que hemos desarrollado a lo largo del camino. Quizás el aspecto más hermoso de este enfoque integrado de resiliencia, y sabiduría es como permite lo que podríamos llamar pensamiento paradójico. La capacidad de mantener verdades aparentemente contradictorias en tensión creativa, en lugar de sentirse obligado a elegir una u otra. Al prepararse para abandonar esta paisible cabaña, al echar una última mirada al tapiz parcialmente terminado, con sus intrincados patrons de luz y sombra, fusa y delicadeza, si de cuenta de quella cuestión de cómo cultivar, esa sabiduría integrada comienza a resolverse en algo más simple y profundo de lo que podría haber esperado. El camino a seguir parece implicar no el dominio de ninguna técnica o filosofía en particular, sino más bien el desarrollo de lo que podríamos llamar presencia. La capacidad de estar completamente despierto y receptivo a lo que cada momento trae, mientras aprovechamos habilmente todos los recursos y la comprensión que hemos desarrollado a lo largo del camino. A medida que estos pensamientos se depositan como sedimentos en agua quieta, te encuentras pasando del reino eterno de la cabaña del tejedor a un jardín donde la sabiduría antigua echa raíces en el suelo de la vida contemporánea, donde las preguntas eternas que hemos estado explorando florecen en posibilidades prácticas de cómo podemos vivir con mayor conciencia y gracia en nuestro propio mundo complejo y moderno. Imaginate caminando por un jardín al atardecer, donde la última luz dorada del día se filtra a través de las hojas que apenas comienzan a mostrar los primeros indicios de la transformación otoñal, y donde el aire transporta los aromas mezclados de las rosas tardías, y la riqueza terrosa de la tierra que ha sido cuidada con paciencia y esmero durante muchas estaciones. Los senderos del jardín son de piedra lisa, disgustadas suavemente por innumerables pasos, y mientras caminas, puedes escuchar el suave murmullo del agua fluyendo por canales ocultos, el zumbido lejano de las abejas trabajando entre la lavanda y, en algún lugar, el apacible sonido de las campanillas de viento que responden a la brisa del atardecer. Este jardín representa un espacio donde las reflexiones filosóficas que hemos estado explorando encuentran expresión en los ritmos y las decisiones de la vida cotidiana, donde la sabiduría abstracta se vuelve tan práctica y nutritiva como las hierbas que crecen en arrailes cuidadosamente cuidados. Al detenerse junto a una fuente donde el agua cristalina brota de un manantial subterráneo, y fluyen suaves cascadas sobre las piedras erosionadas, comienza a notar como este jardín demuestra los principios de la sabiduría adaptativa que descubrimos en la cabaña del tejedor. Algunas plantas aquí requieren pleno sol y un suelo bien drenado, prosperando con la exposición y el rito, mientras que otras prefieren la sombra fresca y la rica humedad que se encuentra bajo los árboles más grandes. El jardinero que cuida este espacio ha aprendido a proporcionar diferentes condiciones para distintos tipos de crecimiento, entendiendo que la verdadera abundancia no proviene de imponer un enfoque único a todas las plantas, sino de crear entornos diversos donde diversas formas de vida pueden florecer según su naturaleza. Quizás reconozcas este mismo principio en tu propia vida, como diferentes situaciones parecen requerir distintas respuestas, diferentes aspectos de tu personalidad y capacidades. La intensidad concentrada que te resulta útil durante un proyecto laboral difícil podría ser el enfoque equivocado para consolar a un amigo en duelo, mientras que la presencia abierta y receptiva que crea intimidad en las relaciones personales podría resultar inapropiada durante una crisis que exige una reacción rápida y decisiva. El arte de vivir de forma adaptativa implica desarrollar lo que podríamos llamar
inteligencia contextual, la capacidad de interpretar las exigencias, y oportunidades de cada situación, y responder con la combinación más adecuada de cualidades. Esta inteligencia contextual comienza con lo que la tejedora demostró tan bellamente, la capacidad de estar consciente del momento presente, lo que nos permite percibir lo que realmente sucede en lugar de lo que esperamos o temimos. Quizás hayas experimentado momentos en los que has estado tan absorto en tu propia narrativa interna sobre una situación que has pasado por alto claves importantes sobre lo que la otra persona siente realmente, o lo que las circunstancias realmente requieren. El desarrollo de la presencia implica aprender a salir de la narrativa que nuestra mente crea automáticamente sobre lo que ocurre. En cambio, cultivar lo que podríamos llamar una nueva mirada, la capacidad de ver cada momento como si lo experimentaras por primera vez. Imagina sentarte en un cómodo banco junto a la fuente, sintiendo la suave niebla del agua en tu rostro y observando cómo la luz del atardecer se refleja en la superficie de la piscina, creando patrons que nunca se repiten. Este juego de luz y agua, en constante cambio, se convierte en una metáfora perfecta de la naturaleza de la presencia consciente. No es un estado estático de conciencia, sino una atención dinámica que puede cambiar y adaptarse, manteniendo un centro estable de observación clara. Cuando desarrollamos esta capacidad, nos volvimos capaces de percibir las señales sutiles que indican lo que cada situación nos exige. Si requiere valencia o compasión, firmeza o flexibilidad, acción o paciencia. Esta cualidad de presencia adaptativa tiene profundas implicaciones en cómo navegamos por el complejo panorama emocional de la vida contemporánea, donde a menudo nos vimos obligados a cambiar rápidamente entre diferentes roles y contextos a lo largo de un mismo día. Podría ser un profesional competente durante una reunión matutina, un amigo comprensivo durante una conversación en el almuerzo, un padre paciente durante un desafío vespertino, y un compañero cariñoso durante una conversación nocturna. Cada uno requiere una constelación diferente de cualidades y respuestas. El desarrollo de la presencia nos permite realizar estas transiciones conscientemente, en lugar de trasladar la energía y las suposiciones de un contexto a otro de forma inapropiada. Quizás hayas notado como ciertas personas parecen poseer esta cualidad de presencia adaptativa de forma natural, mostrándose plenamente comprometidas y apropiadas independientemente de la situación, como si tuvieran acceso a una brújula interna que siempre les indica la respuesta más útil. Estas personas suelen demostrar lo que los investigadores llaman agilidad emocional, la capacidad de experimentar sus emociones plenamente sin dejarse controlar por ellas y de elegir sus respuestas en función de sus valores y las necesidades de la situación, en lugar de simplemente reaccionar según el sentimiento más intenso del momento. Al continuar su paseo por el jardín, descubrirá una zona donde árboles más viejos y consolidados brindan refugio a los retoños más jóvenes. Sus amplias copas crean las condiciones perfectas para el nuevo crecimiento, mientras que sus profundas raíces ayudan a estabilizar el suelo durante las tormentas. Esta demostración natural de interdependencia y apoyo mutuo ofrece una perspectiva de otro aspecto crucial de la sabiduría adaptativa. El reconocimiento de que nuestra resiliencia individual siempre está arraigada en nuestras conexiones con los demás y se sustenta en ellas. Los enfoques hyperindividualistas de la fortaleza mental que exploramos anteriormente en nuestro recorrido suelen pasar por alto esta verdad fundamental sobre la naturaleza humana.
que somos esencialmente seres socials, cuyo bienestar y eficacia están íntimamente ligados a la calidad de nuestras relaciones, y a nuestro sentido de pertenencia a comunidades más amplias. Las personas más resilientes no son necesariamente aquellas que pueden conducir solas, sino aquellas que han cultivado lo que podríamos llamar inteligencia relacional, la capacidad de construir y mantener vínculos de apoyo, a la vez que contribuyen significativamente al bienestar de los demás. Podrías reflexionar sobre las personas en tu vida que encarnan este tipo de fuerza conectada, individuos que parecen tener una profunda resiliencia personal y, al mismo tiempo, son extraordinariamente generosos en su apoyo a los demás. Estas personas a menudo demuestran una cualidad que trasciende la simple dicotomía entre fuerza y vulnerabilidad. Son a la vez poderosas y tiernas, autosuficientes y independientes, seguras de sus capacidades y humildes ante sus limitaciones. Parecen comprender intuitivamente que la verdadera seguridad no reside en volvernos inmunes a los desafíos de la vida, sino en desarrollar la capacidad de afrontarlos con gracia, manteniendo al mismo tiempo la conexión con las personas y los valores que dan sentido a nuestras vidas. Curiosamente, este enfoque integrado de la resiliencia a menudo resulta en lo que podríamos llamar eficacia sin esfuerzo, una cualidad de competencia que no se siente forzada ni forzada, sino que fluye naturalmente de una profunda alineación entre las acciones y la naturaleza auténtica de cada uno. Cuando operamos desde esta sabiduría integrada, descubrimos que podemos afrontar desafíos y presiones importantes sin perder el sentido del humor, la alegría ni la capacidad de estar plenamente presentes con las personas que nos importan. El trabajo se realiza, los problemas se resuelven y las responsabilidades se cumplen, pero sin el esfuerzo agotador ni el coste emocional que caracterizan a los enfoques menos integrados del alto rendimiento. A medida que la luz se desvence, y el jardín se acomoda a los tranquilos ritmos del atardecer, con las flores nocturnas que comienzan a liberar sus sutiles fragancias, y las primeras estrellas apareciendo en el cielo que se oscurece, sientes que estás presenciando algo que apunta más allá de la técnica y la estrategia, al reino de lo que podríamos llamar simplemente vida sabia. El jardín no aspira a ser nada más que lo que es, un lugar donde diferentes formas de vida pueden florecer según su naturaleza dentro de un todo armonioso. Sin embargo, al ser plenamente el mismo, se convierte en una fuente de belleza, alimento y inspiración que enriquece no solo a las criaturas que lo habitan, sino también a todo visitante que entra en su tranquilo santuario. Esta demostración natural de florecimiento integrado sugiere que quizás la máxima expresión de la sabiduría adaptativa no reside en perfeccionar nuestra capacidad para controlar nuestras respuestas a los desafíos de la vida, sino en aprender a vivir con tal autenticidad y presencia que nuestro propio ser se convierta en fuente de sanación y inspiración en un mundo que a menudo se siente fragmentado y desconectado. Al acercarte a la entrada del jardín, levando contigo el aroma de las rosas, y el recuerdo de la luz danzando sobre el agua, te preguntas qué significaría encarnar esta cualidad de presencia tan plenamente que la frontera entre la sabiduría y la simple plenitud humana comienza a disolverse por completo. Esta demostración natural de florecimiento integrado sugiere que quizás la máxima expresión de la sabiduría adaptativa no reside en perfeccionar nuestra capacidad para controlar nuestras respuestas a los desafíos de la vida, sino en aprender a vivir con tal autenticidad y presencia que nuestro propio ser se convierta en fuente de sanación y inspiración en un mundo que a menudo se siente fragmentado y desconectado. Al acercarte a la entrada del jardín, levando contigo el aroma de las rosas, y
y el recuerdo de las danzando sobre el agua. T preguntas que significaría encarnar esta cualidad de presencia tan completamente que la frontera entre la sabiduría y la simple plenitud humana comienza a disolverse por completo. Siguiendo este hilo, profundizando en el misterio de lo que es más allá de todas nuestras cuidadosas técnicas y marcos filosóficos, descubres que las percepciones más profundas a menudo ligan no a través del pensamiento ni del esfuerzo, sino mediante una especie de suave liberación hacia lo que siempre ha estado presente. Esperando pacientemente bajo la superficie de nuestra conciencia, como manantiales subterráneos que alimentan todos los jardines visibles de nuestras vidas. Imaginate caminando por un sendero iluminado por la luna que se aleja del jardín hacia un lago tranquilo, donde la superficie del agua refleja el cielo estrellado con tanta perfección que resulta imposible distinguir donde termina el cielo y donde empieza la tierra. El aire nocturno es suave y cálido contra tu piel, con la delicada fragancia del jazmín que flor solo en la oscuridad, mientras que el sonido de tus pasos en el sendero arenoso se mezcla con los lejanos cantos de las aves nocturnas, y el susurro apenas audible de las pequeñas olas que rompen en la orilla. Al acercarte a la orilla, observas como la luz de la luna transforma todo lo que toca, creando un mundo que parece a la vez familiar y completamente misterioso, donde los límites ordinarios entre lo sólido y lo líquido, lo cercano y lo lejano, el yo y el otro comienzan a difuminarse de la manera más natural y pacífica. Este lago nocturno se convierte en una metáfora perfecta del estado de conciencia, que ser cuando superemos la necesidad de elegir entre diferentes enfoques de resiliencia y sabiduría, cuando aprendimos a encarnar lo que podríamos llamar presencia integrada, una forma de ser que incluye y trasciende todas las técnicas y perspectivas que hemos explorado a lo largo de nuestro camino. En este estado, el replanteamiento cognitivo que nos enseñó Beck no desaparece, pero tampoco se siente como algo que debamos recordar. En cambio, se vuelve tan natural como respirar, una flexibilidad espontánea de perspectiva que surge orgánicamente de una conciencia más profunda, a la vez arraigada y espaciosa, receptiva y estable. Quizás reconozcas esta cualidad en los momentos en que te has sentido más auténtico, a la vez que estás completamente presente ante lo que la situación requiere, momentos en los que has sido a la vez fuerte y tierno, decidido y abierto, plenamente comprometido, pero de alguna manera desconectado de resultados concretos. En estos momentos, suele haber una sensación de no estar haciendo algo bien, sino de estar alineado con algo mucho más grande que tu voluntad o esfuerzo individual, como si tu conciencia personal se hubiera vuelto transparente a una sabiduría que fluye por toda la vida. Al acomodarte en un cómodo trozo de madera flotante a la orilla del agua, sintiendo la suave calidez de la madera bajo ti, escuchando la sutil sinfonía de sonidos nocturnos que envuelven el lago, comienzas a comprender algo profundo sobre la naturaleza de la verdadera integración psicológica. Todas las herramientas y técnicas que hemos explorado, la capacidad de replantear situaciones difíciles, la práctica de la inoculación del estrés, el cultivo de la inteligencia emocional, el desarrollo de relaciones de apoyo, comienzan a funcionar no como habilidades separadas que se despliegan estratégicamente, sino como expresiones diferentes de la misma capacidad subyacente de respuesta al momento presente. Esta conciencia unificada no elimina la necesidad de actuar con destreza ni de prepararse con atención. Más bien, proporciona lo que podríamos llamar la base del ser, de la que surgen naturalmente todas las respuestas hábiles. Cuando operamos desde esta presencia integrada,
Descubrimos que sabemos intuitivamente cuando una situación requiere un replanteamiento cognitivo y cuando simplemente requiere sentir plenamente nuestros sentimientos. Percibimos con naturalidad cuando el modo desafío nos conviene y cuando el modo aceptación se adapta mejor a lo que la vida nos ofrece. Descubrimos que podemos estar a la vez protegidos y abiertos, preparados y espontáneos, sin ninguna sensación de contradicción ni conflicto interno. Quizás el aspecto más hermoso de esta conciencia integrada es como revela que la paradoja que hemos estado explorando a lo largo de nuestro viaje. La tensión entre volverse inquebrantablemente fuerte y permanecer auténticamente humana. Nunca fue realmente un problema a resolver, sino más bien una tensión creativa con la que bailar. Como el Lego que puede estar a la vez quieto y en movimiento, sólido y fluido, reflectante y transparente, la conciencia humana en su etapa más madura puede mantener apparencia opuestos en equilibrio dinámico sin necesidad de resolverlos en una única posición fija. Imagina observar la luz de la luna sobre el agua mientras las nubes se desplazan por el cielo nocturno, notando como el reflejo cambia constantemente, pero de alguna manera mancha su luminosidad esencial. A veces, el Lego per sólido como la plata, otras veces per disolverse en patrones ondulantes de luz y sombra. Sin embargo, bajo todos estos cambios superficiales, hay una cualidad de profundidad y amplitud que permanece constante, una quietud fundamental que incluye y abraza todo movimiento. Esto se convierte en una metáfora perfecta del tipo de conciencia, que puede permanecer centrada y receptiva independientemente de lo que la vida traiga, no porque sea rígida o defensiva, sino porque ha aprendido a identificarse con la conciencia que observa todas las experiencias, en lugar de con cualquier experiencia en sí misma. Quizás hayas experimentado esta cualidad de conciencia en momentos de meditación y oración, durante experiencias de belleza natural que disolvieron temporalmente tu sensación de separación, o en momentos de crisis cuando algo más profundo que tu mente pensante habitual tomó el control y te guió, a través de los desafíos con sabiduría y gracia inesperadas. Estas experiencias apuntan a lo que las tradiciones espirituales han reconocido desde hace mucho tiempo como nuestra naturaleza más profunda. No la parte de nosotros que piensa, siente, planifica y se preocupa, sino la presencia consciente que presencia todas estas actividades con aceptación y amor incondicionales. Mientras sigues sentado junto al tranquilo lago, observando el jugo de luz sobre el agua y sintiendo el suave ritmo de tu propia respiración, empiezas a percibir que esta presencia consciente no es algo que debamos desarrollar ni lograr, sino algo que debemos recordar y confiar. Es lo que queda cuando dejamos de esforzarnos tanto por ser fuertes, sabios o buenos, cuando nos aflojamos de todas nuestras identidades, y estrategias cuidadosamente construidas, y simplemente nos permitimos estar presentes con lo que es. Este reconocimiento no disminuye el valor de todas las herramientas y perspectivas psicológicas que hemos explorado. De hecho, siente las bases que posibilitan su uso eficaz. Cuando nos arraigamos en esta conciencia más profunda, podemos emplear técnicas como el reencuadre cognitivo o la inoculación del estrés sin apegarnos a ellas, utilizándolas cuando nos son útiles y liberándolas cuando no. Podemos ser fuertes cuando la fuerza se requiere y vulnerables cuando la apertura nos serve. No porque dominamos un sistema complejo de respuestas, sino porque hemos aprendido a confiar en la inteligencia que fluye naturalmente de la conciencia del momento presente. Curiosamente, este estado de presencia integrada a menudo resulta extraordinariamente ordinario, en lugar de exótico o espiritual. Es más como volver a casa,
a algo que siempre hemos conocido, que como lograr algo nuevo. Hay una cualidad de naturalidad en ello, una sensación de que finalmente nadamos con la corriente de la vida en lugar de contra ella. Los problemas no desaparecen, pero nuestra relación con ellos se vuelve más amplia y creativa. Siguen surgiendo desafíos, pero se sienten más manageables, menos personals, más como patrons climáticos que pasan por nuestra conciencia, en lugar de amenazas fundamentals para nuestro bienestar. Quizás puedas sentir esta cualidad ahora mismo, mientras descansas junto a este lago apacible sin nada que lograr, demostrar ni descubrir. Observa cómo se siente simplemente estar presente con los suaves sonidos del agua y los pajaros nocturnos, con la suave calidez del aire en tu piel y el ritmo tranquilo de tu respiración. Hay algo en esta simple presencia que abarca y trasciende toda la complejidad que hemos explorado juntos. Una cualidad de conciencia que es a la vez absolutamente ordinaria y profundamente misteriosa. A medida que la noche se hace más profunda a tu alrededor y el lago se vuelve más sereno y reflexivo, te das cuenta de que este viaje que hemos emprendido juntos, desde los descubrimientos de Beck sobre el poder de la perspectiva hasta la demostración del árbol alcanzado, por un rayo de crecimiento a través de la adversidad, desde las herramientas del taller del artesano hasta la maestría integral del tejedor. Nos ha conducido a este momento de simple reconocimiento. Todas las tradiciones de sabiduría, todas las perspectivas psicológicas, todas las técnicas para desarrollar la resiliencia apuntan, en última instancia, a la misma verdad fundamental, que bajo todas nuestras estrategias y esfuerzos es una presencia consciente que es plena, capaz de afrontar lo que la vida nos traiga con gracia y sabiduría. El suave chapoteo del agua contra la orilla per susurrar, una invitación a liberar incluso estos últimos pensamientos sobre la presencia y la integración, a soltar la necesidad de comprender, recordar o aplicar algo. En este momento, solo hay la suave oscuridad, el agua quieta, el apacible ritmo de la respiración y la espaciosa conciencia que lo presencia todo con perfecta aceptación. A medida que tus ojos se vuelven pesados y tu cuerpo se acomoda más profundamente en el cálido abrazo de la noche, te das cuenta de que esta conciencia, esta simple presencia que no requiere nada y lo incluye todo, es quizás la mayor maestra de todas, ofreciendo su sabiduría no a través de palabras ni conceptos, sino a través de la transmisión directa del ser mismo. Invitándote a descansar por completo en el misterio de la conciencia, que es a la vez única y completamente universal, tan natural como la luz de la luna sobre el agua, y tan profunda como las profundidades de las que emerge toda luz. A medida que estos pensamientos sobre la sabiduría de Beck y la dulce paradoja de ser fuerte, y tierno a la vez se disuelven en las corrientes más profundas del sueño, te das cuenta de que ya no necesitas aferrarte a ninguna idea en particular ni recordar ninguna técnica específica. Porque tal vez la mayor comprensión no viene a través del aferramiento, sino a través de la liberación. No a través de convertirse en algo nuevo, sino a través de regresar a la vasta conciencia que siempre ha estado presente debajo de todos nuestros esfuerzos por volvernos irrompibles o más humanos. Estas ideas ahora flotan como la luz de la luna en el agua, volviéndose indistinguibles del ritmo tranquilo de tu respiración, donde la fuerza y la vulnerabilidad se fusionan en algo más grande de lo que cualquiera de las dos podría ser sola. Algo que fluye a través de la conciencia como la propia curiosidad de Beck se volvió parte de la exploración eterna de lo que significa estar despierto en este mundo misterioso. Y a medida que los límites entre el pensamiento y el sueño comienzan a difuminarse, te das cuenta de que la sabiduría en sí misma podría no ser nada más que este suave asentimiento en lo que es
Esta suave disolución de todas las cuidadosas distinciones que hemos hecho entre protección y apertura, entre armadura y ternura. Haste que solo hay esta conciencia a la deriva que leva todas las preguntas y todas las respuestas en sus tranquilas profundidades. Flyendo más allá de las palabras ahora, más allá de la necesidad de ser algo más que esta suave presencia que respira, que incluye todas las paradojas en su vasto abrazo. Viajando hacia ese espacio donde la filosofía se convierte en sueño y el sueño se convierte en el descanso más profundo.